haleluya. Hari ikintu kimwe nzi, hari ubuzima bw'Imana bwacu bwahoranye na data buraza. Ubwo buzima igihe nakira Yesu Kristo narabwakiriye. Christ is my life, Christ is my life, Christ is my life. Icyajawe n'Imana cyose kinejeje wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo. Abakize, my God, abakize imwemu imwe. Pere bizogenda gute? Bidashobokera abantu, bishobokera Imana. Guma kwijambo, guma kukimara avuze. Peu importe ibisi ingene bisa imbere yawe, peu importe les circonstances ingene zisa, peu importe ingene gwiyumva, peu importe ibyo bakubwiye, peu importe amatangazo wumvise, peu importe message bakwandikiye, guma kukimara kuvuzeko. Fire Satan. Now, ngoma sange namwe ijambo nise mu Cyongereza faith for action. Faith for action. Hallelujah. Nuvuga ngo mu Kirundi bavuga ati nukwizera kugukora. Ukwizera kugukora. Dusome hali ya mu cyandiko mu cyete Yakobo yanditse igice cya 2 nsoma umurongo umwe duherako ku murongo wa 26. Yakobo igice cya 2 26 bavuga ngo nkuko umubiri utarimo imwemu uba upfuye ni ukwizera kutagira ibikorwa kumera kuba gupfuye. Ukwizera dusangwe tukuzi kujya bakudefinisa mu Baheburayo 11 avuga ngo ukwizera nukomeza kekeranya ivyizigirwa ko ari ivy'ukuri ngo kutaboneka kwavyo kutwemeza ko ari ivy'ukuri. Iyo jambo isomye gutyo yosobanuro yawo gucika mu gihe utoba warafasha kaje kwirimbura ko cyane. Ngabo hano hantu twarabirezimye gose tuvuga duti ukwizera tout simplement ni substance ibintu y'amarealite y'imhemu mugabo ukemezwa ko ariyo. Ukwizera ni ability, ni capacité. Ukwizera n'ubushobozi duhabwa na mpemu w'Imana. Ukwizera si ivyimviro. Ukwizera ni capacité. Cyo gituma ukwizera gutangura umuntu avuze bwa kabiri gusa. Ukwizera ni ability duhabwa na mpemu w'Imana mu mpemu zacu zo gushura kwemezwa amareta ataboneka mbwa ukemezwa ko ariyo. Kemezwa ko Yesu ari muzima kandi utamubona. Kemezwa ko Yesu yagucungu. Kemezwa ko uri umwana w'Imana kandi atabubonye byanditswe. Kemezwa ko icyari mu gishasha batakubonye gucya. Uyu mubiri wa kera uvuyeho mbwa ukemezwa kuri mushasha. Ukavyemezwa telema mu mpemu yawe mbwa ni Imana gwayo capacity nk'ingabire. Yakobo 1:21 avuga ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Bari Imana ijambo rishe gukiza ubugingo bwanyu. Akungira nagasubiremo neza kweli. Ijambo rishe gukiza ahari hose. Abantu babizera icyo oye bavuge amen. Yeah. Ngo rishobora gukiza ubugingo bwanyu. 22 ngo kandi mube abakora igiryo jambo ntimube ababyumva gusa nibesha kuko wumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu kirore mu maso hiwe yavukanye amaze kwiraba akagenda uwo mwanya agaca yibagira ukwasi ariko uwitegereza ibyageze bitunganye gose ari by'umwidegembyo akabishishikara atari uwumva akavyibagira ariko ari ubikora niwe azohabwa umugisha mu vyakora. Ati ukwiza kutagira ibikorwa nivyo ngomba twitangure kwigira hamwe nico cigwa cuno munsi tuzona bandanya. Byumvikana ngo ngaha ibi yavuze ngaha ni mu abantu bumva ijambo gusa batarikora mwibesha gusa ngaha yavuze iki iri jambo gukora ngaha ni yavuze gukora action gutanguza ikintu gifatanye n'ijambo wakiriye oya yavuze gukora ijambo nyene. Gukora ijambo ngaha ico bisigura no kabasigurira bisigura ngo après umaze kumva ijambo urafise na uruhara rw'icugira umaze kumva ijambo ryose wumvise rirakogwa turakora ijambo mga gukora ijambo iri jambo ngaba bakoresha gukora ijambo ngaha nibisijya jambo gukora ryo mu cya kabiri kuko ngaha gukora ngaha bakoresha ijambo kurishira mu ngiro mu gusubiramo nawe ivyundi yavuze. Umaze kumva ati narakize yacurindira ko ayo magara meza aza kumuganga mu buzima bwawe. Umaze kumva ati narakize urakora iryo jambo nga gukora ngaha urapainting iryo jambo uriyubakisha iryo jambo urahamagara ibintu ku mugaragaro ukoresha iryo jambo. Tade wari mwishengero umunsi umwe uzawumva pastor avuga ati oh mwarakize so apana kurindira ngo mbore ayo magara meza je bafati ni mu bantu bumva gusa
mwibesha kuko ugumye urinda ko pastor yavuze ngo narakize ndarindiriye nta kizoba. Ati mube abantu bumva bagakora iryo jambo. Ari gukora iryo jambo ucugira iki? Ucufata iryo jambo ukaja mu cyumba cyawe nawe. Hambwa tutangura kurikora. Mwaza kuva ati narakize iyi ni materials Imana iguhaye. Mwaza kuva ati nteranje imbere ni materials ngakuja imbere ni uzoshisa kugakiza kawe. Ucufata iryo jambo ryo kuja imbere hambwa cukura mu buzima bwo kuja imbere. Ucugiwakisha ucuri ipenti ubuzima bwawe ukarishira mu ngiro ivyo bintu urukuragira gutyo rero tuvyita gukora ijambo. Alors ico kintu bita substance l'office, ico kintu bita substance. Ngabo ico nyene bita kwizera. Ngo na faith is a substance of things hoped for. Nemata ibi vyizigirwa ivyo wizeye kuzoshikako ivyo wizeye kuzoba iyere kuvise igihe ufise substance yavyo niko kwizera nyene. Bacha ati substance, faith is a substance. Substance ni kintu gikogwako, ni kintu wumva, ni kintu tangible, ni kintu kirire. Ico kimaze kumera gutyo niko kwizera. Ngo faith is a substance of things hoped for. Oh, glory to God. Now, nico gituma kwizera batagusengera ngo Mana mu kwizera. Ico kintu nikizangwa no gusengerwa. Ico kintu kizangwa no kumva ijambo. Uko wumva ijambo ukwizera kuzangwa no kumva ijambo. Ico kibuze apara ati msengera ico kintu ndakironke. Ico kintu nibagihabwa no kwisengerwa. Ico kintu gusa simplement uko wumva ijambo ryo kiraza. Uko wumva ijambo giterakiza. Uko wumva ijambo giterakiza. Ko ukwizera kuva kukumva. Ukwizera ni substance y'ibintu twizigira. Alors ukwizigira ni ibintu bitaboneka nga ukumva ufise ukwemezwa kwavyo telemabireye kandi utabe. Ibaze nki popita akakanu mvuga ko butumwa. Ibaze nko ntarakabona. Harigira ndakabona n'umunsi warimwe. Harigira ndumva sindakaronka sikibana. Nga ndize ko nzokaronka. Nga telema ndagafise nk'ukumenga karireye. Umva ufise ukwizera kwako. Alors bacha bagati rero ukwizigira kubera kakiri muri kazoza nga ufise ukwemezwa kwako muri kubu. Ico kintu rero ufise muri kubu cico kintu niteze muri kazoza bagita ukwizera. Ico kintu utaratambukiramwo nga kikiri muri kazoza mugabo ukumenga kirire yero no munsi kari kikiri muri kazoza ufise ukwizera kwacu. Bavuze ngo faith is a substance. Na batanga ngo for by it the elders obtain a good testimony. By faith we understand. By faith we understand. Kuba kwizera turatahura ibintu. Hari ibintu tutahura. Hari ikintu tumenya. By faith we understand that the words were framed by the word of God. Now, bavuze ngaba bakoresha jambo muri gwinshi. Purude ko aya masi ni bavuze. Yaje umuntu yumvise amasi baca yumva ngo bavuze ngo ajya amasi jare isi nk'iyi la terre hama line ukwezi hama Saturne Jupiter oya sajya amasi beko ravuga sivyo binyenyeri beko ravuga kuko ngaha amasi ni muri gwinshi baba bafasha kuvuga ngo amasi y'abantu wewe urafise isi yawe umuntu wese arafise isi yiwe ni iyihe burya bajya abantu bakuzako bajya abantu bakuvako hajya ahantu ugenda ijya miryango ikugurukira bijya bintu biba mu buzima bwawe ijya n'isi yawe bijya bintu rero biba mu buzima bwawe bijya byakozwe n'ijambo hajya tubona mu buzima bw'uyu muntu bijya bikoreka mu buzima bwiwe no mu buzima bw'ujya muntu bijya bintu bikoreka mu buzima bwiwe n'ubuzima bwe kubera ibitandukanye no kubera ijambo riri mu masi yabo atandukanye deka amajambo ari mu masi yacu atandukanye nibiga mu buzima bwacu biratandukanye burya bajya abantu bariko baraza bakuzaniye business agashaka guca hakugushikira agashakata burya hari ijambo rihagaze ngari mu byati katavayo wanyumvisa mwirame ujya muntu ari karaza hakuja handi akazumva yozi wawe hari kintu gitumya zi wawe ko hari ijambo riri mu isi yawe ukwiza rwo kutumenyesha yuko amasi y'abantu isi yanje ibikorera mu buzima bwanje ibikorera mu buzima bwawe ibikorera muri kino gihugu cy'u Burundi ibikorera muri Amerika ukwiza kutwemeza ngo amasi yabaye forme yabaye frame ni cyabo n'icyo kintu cyashizwe ngaho n'igiki icyo ni yasivye nabyo bishaka gute ni ya indi bimwe Yakobo yavuga bya bindi Yakobo yavuga bijya dukora ijambo tubaze ko turaforma isi yacu rero tuba turashyiraho amategeko mu isi yacu ko turashinga amalwa y'ibizokoreka mu isi yacu tuba turashinga ivyemewe n'ibitemewe tuba turashinga imiryango yuguruka n'ituguruka wumvise ijambo ukarikora umve ngo wumvise ijambo ukarikora uriko uraforma uriko urashira ni substance uriko urubaka isi yawe uracari he mwisi imwe ngo uriko urubaka isi yawe
haleluya. Ntihagire uzombwira ngo navutse gutyo, oya. Ubuzima barabuforma, ukwizera ko kutumenyesha kwa amasi ntitwomenya ayo masi mwangu, ukwizera ko kutumenyesha kwa amasi yashinzwe n'ijambo ry'Imana. Ngo nicyo cyatumye ibiboneka byavuye mu bitaboneka. Tuje kwiriko biraba bisaba biko birava. Haleluya. Ijya miryango yakugurukiye ifise aho yavuye. Ijya miryango yenyine yase kuguruka bifise aho byavuye. Wahero gatanu nsomu murongo wa kangahe? Nsomu murongo wa 12. Wahero gatanu mpere ku murongo wa 12. Havuga ngo mwagezeyo? Naho mwari mugeze kuba abigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro n'ivyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata, so kugaburirwa ivyo kurya bigumye, kuko utunzwe n'amata aba ataramenya ijambo ryo kugororoka, the word of righteousness. Okay, ijambo ryo kugororoka kuko aba ari uruhinja. Umvire 14. Ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze. Umva abakuze bacha baradefinisa ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze. Ngumvira abakuze rero ni ivy'abakuze bafise ubwenge. Umva, bafise ubwenge. Ubwenge bakavuga se ubwenge bw'isi, si burya bwenge bwo mu ishuri, oya n'ubwenge bw'Imana. Ijambo rifise icyo rimaze kwigisha. Bafise ubwenge. Kamwe rwati vuga ati rifise ubwenge. Alors ivyo kurya bigumye ni ivy'abafise ubwenge. Myandi majambo n'abantu bafise ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana maze kumenya ama principe kanaka bw'Imana. Umve ngo bikujya bigumye nibi afise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumugorera gutandukanya ikibi n'ikiza. Ndakunda kwa jambo ko mu cyongereza bavuga we are skillful in the word of God. But skillful hari n'umuntu mugami ijambo ryagwiriye muri we rikagira ubasha, ubwenge bw'Imana bukorera muri we terima, arazi mu burere butandukanye, skillful fair. Igihe umuntu akubishwe n'iki arazi ibigigwa, igihe uhuye ni challenge ugacho bati none mu bwami muye ni challenge cyabigenda gute. Uratwara abantu batazi ijambo ry'ubwami terima itaragwira muri bo, batazi inzira n'ama principe, ibintu bikubise mu buzima bwiwe, atazi ibigigwa. Nkami ngwari idodoye atarigishwa ibigigwa, nkamu bukere budodoye ntazi bikurikira, acha kunja amaboko agaca arindi bikurikira nyene ati mvara iyo bica naho nyene, nazi ko iya quelque chose à faire, nazi ko dushobora kuhaguruka twagira icyo dukoze igihe muri situation bigenze uko. Bibiliya ivuga gutya, ivuga ko Imana ashinze ijambo rya hejuru izina ryayo. Bari Imana iri jambo mu vyandiko bihari powerful mu Bibiliya, icyandiko kirimo ngo he exalt his word above his name. Bisigura ngo ijambo ryayo riri hejuru ya sovereignty yayo. Izina ryayo bisigura ngo representa autorité, sovereignty ikiri cyose. Bwashize ijambo ryayo hejuru y'izina ryayo. Mene majambo Imana imaze kuvuga ko mu bwami bimeze gutya, uwo ari we wese avyaprise nishe kumuhagarika. Nishe kuzibira icyo kintu, icyo gituma birivuga bageze kumubaza Yesu ati kubikishiza mu migari kugira bavyumve. Murazi gituma ngo bavyumvise bacha bihana gahindukira. Yesu yarazi ati ibintu n'amasokre niba bavyumva c'est fini, bishe bibabera uko nyene. Sadi kumaze kuvyumva c'est trop tard kwiguhagarika. Te kubimenye bifatanye na whosoever sha wari wese ogiribi kibabaje mu bwami bw'Imana. Okay, now amen. Now alors urero fatiye aho nyene mfatiye kuri ibyo bintu, kuri zo approach tuse kwijambo, haba kuko tubona ijambo nka Mathieu twiyubakisha mu gukora ijambo, habaye fatiye ku ijambo muri approach yuko tubona ijambo nka principe mu bwami twaplika kujya twakire tubona ibintu imiryango yuguruke mu buzima bwacu. Osi uko kumenya ko hani cyo kituma wose intervenir no kwizera, haba ijambo nka Mathieu uravyizera, yo substance urayizera, haba principe ijambo ry'Imana urayizera. Mugabo rero vraiment ukuyizera ugacurindira ko Imana igira ikikoze naryo nikosa. Urayizera ngariho gushaka action kuri cyo kintu wizere. Ano yo intervenir ariko kiko cyo no musi ni misi kurikiye. Okay, urizera cyo kintu hamweje kucizera ukacaplika, waplika cyo kintu ugasiki kwaplika gusa ngo gukora ijambo kugira ko mu cyumba cyangwa kwaplika principe ativara iprincipe meza kuja oya itushira ko action, urashaka ko action kuri cyo kintu heje kwizera. Bari man ukwizera no one yabaye konvenye ngo imvura izogwa abantu bahone. Bibe ukwizera niko kwatumye Noah
aja kuri action. C'est-à-dire ukwizera amaze kwizera ko abantu bazohona imvura izogwa bani man it was by faith. C'est-à-dire yarayigize ni conviction birabatera mareyere muri we arumva bayi convince vraiment ko imvura izogwa kandi abantu bahone. Bamaze kuvuga ngo kwizera bisigura ngo Imana ntiyavuye ku ntebe yayo ngo ize mu biboneka hama imubwira ati no abantu bamaze kuvuga ngo kwizera bisigura ngo yaronse ni principe kwizera yamaye toujours kwa convaincre ya leta itaboneka kandi uri mu isi iboneka. Okay. Nowa yabaye convaincre certain moment yuko imvura izogwa abantu bagahona kandi akwiye kuba ku bwato n'amadimanche Nowa arabakonvaincre Nowa yabigumiza gutyo uko kwizera eventuellement kwari gupfa kwari guteba kugahera muri we ngo amaze kuba convaincre nabindi yacagira ukwizera ko kwatumye ngo Nowa yuba ku bwato. C'est que Nowa yarize terema ko ari byo bica bimuzana kuri action yo kugira ikintu nicyo nita faith for action. Urukamva ngahamwira amen. Na ukwizera mu 8 ukwizera ariko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu bana Imana. Aburahamu yari big man abo muziwe bari benshi cyane ingamiya n'inka n'intama byari vyinshi bana Imana. Aburahamu amaze kuba convaincre Imana imuhamagaye yaciye byose bimobiliza ati Imana irahamagaye haguruka tugende bana Imana. Barashinga umunsi wo kugenda baravuga ati this is the time we have to go. Hazo wati ndi convaincre Imana imuhamagaye igomba ko base kuza amahanga igomba ko base kuza amahanga. Aburahamu Imana avuga ati yes but faith by faith. Aburahamu yavuye convaincre ati baravuga ati this is the time I have to go. Ibi binagize gucani action. Urukamva ngambire amen. Ibyo binagize uko abantu bose ati hey to go bacabona mu gisanga bagiye. It was an action iri baze kuki kuri information abaye convaincre. Mitanguro rimwe bivuga ngo Imana iravuga. Alors hari ivyo yavuze vyaje ala manifestation hari ivyo yavuze twege mu itanguro rimwe tushoka twibaza ngo vyace bisokoroka ngo et pourtant usomye itanguro kabiri ucurealiza ko finalement igihe bivuga hari vyaciye ko nk'ubuye twesubizira ko imvura ntiyayivuze kwiba ivyatsi yavuze ngo bibeho mbwa bana Imana ngiye avuga ngo ivyatsi bibeho yaje muri agira image nkuko ivyatsi byaje bisokoroka mu ivu eka kwe kuberiki mu bwami bwa yari yashinze ko ivyatsi hariho phenomene izotuma ivyatsi binaga bigakura. Iyo rero yacikoza icyo yakojeje na ma circonstance yikwa kuri ivyatsi yifuza ko bizokwama binaga bigakura kugira bigende uko nyene. Usomye mu bitanguro rimwe avuga ivyatsi byose yabishyizeho ibintu byose birabaye ngo mu bitanguro kabiri ngo ivyatsi byari bwamere ku isi kuko Imana itari bware kuri imvura ukari itari bwashyireho umuntu wo kuri imiyosi. Kandi mangabi alors what does it mean? Ibyo bisigura iki? Bisigura ngo nawe yari abonye akabishiraho ikabirekura ngo ifare ko yorganiza ama situation atuma ivyo vyatsi muri principe naturel ivyo vyatsi binaga bigakura. Dekanze yavuga ati mitango rimwe 27 ati turemo umuntu ase natwe akandagirene akanda ubonye umuntu arashizweho ngo mitango kabiri 7 la Imana yashiraho yo muntu itango rimwe tuyibana nko gukora ijambo Imana ikafati nibibeho mitango kabiri ni kwakuriye kuri action la Imana yafashe ivu rero bandi bana ivu amaboko y'Imana yarakoze ku ivu bantu b'Imana kwa utashaka gukora ku ivu n'Imana yikoze ko uzohuru ambere n'Imana yakoze ku ivu la iragirane ira forma aimé iramuforma c'est-à-dire que manifestation ya wa undi yashiraho Imana ifite capacité si byashatse yafite yagomba kutwigisha iratwenga abana bayo twafite dukora Imana kuva ati okay now umuntu ase natwe pum ubwo nyine adamu gacha yaparita physically no mu mubiri pa agacha yaparita imbere yiwe gasivye Imana yagize yafite turimo umuntu ase natwe now this is number 1 faze impembo faze ya kabiri ikirafata umukungu wirabumba umuntu haniki kumubumba gukimumekera mu wa muntu Imana babwira ngo umuntu acha ufise ubugingo praise God hallelujah. Alors umaze kwati entreprise that's number 1 nga ni urindire ko entreprise uzobona muri ville ya paretra bureau iki byose na machine pa uteza kugira hane uteza gufata amaboko gashira ku gikogwa amaboko kugira uzani entreprise na manifestation
kandike ntuzokibagira. Iyerekwa ridafise ibikorwa bijanye ni indoto gusa ataho zizogushikana. Ndagasubiramo kugira ukandike. Iyerekwa ridafise ibikorwa bijanye ni indoto gusa atana hamwe zizogushikana. Kiyo umunye umuntu nk'ubu yicaye kwirigara bovuze irigara ry'abantu b'Imana si yarigara ryo mwisi ry'abantu b'Imana reka n'abantu b'Imana bakubita irigara ntuzoje marigara ntuzoje mu hantu yose abantu bicaye amwe n'amarigara bicaye ngo bana ngo jewe ngo cenzo muri ndakomeye mwisi ntuzi ngo reka share ngo Imana yansezeraniye ibintu bikomeye ujenzo urongora amahanga ngo uri ama stade manini ngo niyo nzo bariko ragira ama concert ngabo yamazindwa tujura avuga gutyo nakora kuri piano natori gitari ngo yigishe ntaja kwiga muzika hano hamwe nta kimari garagira aguma yicaye avuga ati cenzo muri ndakomeje umvira nkubwira ikintu kizoba après 5 ans frustration izoca yinjira frustration imaze kwinjira uzoca wisanta nabi uzotanga kuyagiriza ko Imana yakubeshe sinyakubeshe ikimwe cyaza ikitanga ni substance ni imbuto faith ni tanga ngabo ukitamenye ntiwamenye gushira action kuri faith yawe kandi ke vraiment muzokibagira ufise ivyo wizera ushira mu ngiro ama action afatanye rwo gushikana kuri cyakindi wizera muntu Imana ibiriko nakubwira nivyo vraiment genda bikorereko nivyo bikorereko uvenga ushinze ingingo ati ivyo umbwiye ndabikora vyose hamanani cyangwa mangirani cyangwa mancanira ndagusenge ngabo nawe ugirene ugenda ukore bantu Imana umupatro umurabe ahari Woni visambira amen. Hama uvuga ati niwinjira gutya nancana injira gutya. Izo instructions zose uzakumva mu mutima uzikorereko. Mama. Abariko barambira amen. You must do something. Hallelujah. Umwanya tujanye no museka nagize kuragapa. Igihe cyose ufise ibyo wizera hiyerekwa cyangwa ikintu cyose Imana yadepoje muri wewe sadike faith is there ukaba udafise intango ya action uri deja mu bintu bitabiri ivyo sadike uteza guca ugira ikintu bita starting point ibi kugenda bishikeko mvira kandika ibi kugenda bishikeko ngukuntu nzobishikako uteza gusetting ico bita ama goals uteza gusetting uteza gushiraho ibi intambuko zingene uzoshikira icyo kintu wabaye komeki yacu abiza kwaza bamenyekana amafinance bambwire amen. Abiteguye kugenda kukarago bakicara bagasenga mu mafinance abaze bambwire amen. Murakoze bash emwe nzosubira mwiseremo yose nabafashisha okay nimwanyumvise anyway nibaza ko batanyumvise ikibazo wibaza niki kozo mu mutuza akomeye cyane c'est la parole de Dieu ndabyizera ijambo ry'Imana cyarabaye conviction kozo mu mutuza akomeye cyane in fact ubwo butuzi tuvuga si bya bintu byo kujya no kuryama nzoba wunda disiba ama finance terima yuko kuvyukura amahanga zoba influence n'ama finance yanjye kubwiyo mpamvu ndiko boriki uno munsi kugito bintu bigaragaza nico kibazo cyo kuribaza today what is my actions uno munsi niye nambo gikurikira après sanzo cyangwa iki après sanzo cyangwa iki après sanzo cyangwa iki alors reka biye kintu mwe yarari ready ku muntu wese afasi iyo ngingo atawe gusenga agomba kuronka action umvira ubuse fasi apara gusenga ati mana mama fina cyo twaragirenganye icyo wagihejeje icyo ikonveki yacho wewe kufite ubutunzi ni garanti ubureya utaza gusenga usikujya habe specific ube specific what should I do now ni akshiye na entrepreneur niye ntangurira niye mponyora niye ndodora niye mvuga nike pepo tivyaje kazopaya umusore ngaho uri komeje kumufasha ari wawe mbwira amen ukabufisa imyaka bumvugeze ukabutaragera none bagira ryari GGF ya mbere lasi subirayo GGF ya mbere ukabumvugeze
Abati mwene data gute urageze ati ndageze urindiriye iki ndindira umufasha azoza ryari ndamurinde ko Imana izomuza. Wrong for wrong. None ngira iki ga pastor isiga amavuta yoge maso isiga amavuta shaka impuzu yawe nziza. Oya biri clear je numva menga bica mu Imana biri clear. Ikibabaje muri ibi byose. Nkuko tuzobana tuvye ikibabaje muri ibi byose ntuzomara kuri nosi imyaka 500. You are getting old. Peu importe yere kufise, you are getting old. Imyaka irikirage. Wibaza ngo urahagaze ntuhagaze, you are going. Peu importe ivyo ubona muri kazozi ngene bingana, you are getting old. Umunsi wo gutanga kugira is now, is today. Murashobora gushishikara kudukurikirana kuri site yacu www.godsglorycenter.org canke ku rubuga rwa Facebook God's Glory Center. Mufise ico mubaza canke mushaka kudushigikira muhamagara kuri 71 amajana 82 amajana 743 canke mukatwandikira kuri email ggc@godsglorycenter.org.